Assalamu alaikum. How are you? My dear students, I think all of you are fine by the grace of Allah. I am also fine by the grace of Allah. Welcome to all in my English second paper class. Before going to our class, I would introduce myself before you. My name is Arifa Khatun, Assistant Teacher English, Sultana Secondary Girls School, Kushtia, Sadar, Kushtia. Dear students, welcome to in my English class. Can you think what we learned in our previous class? Yes, I think you obviously remember it. Dear students, in our previous classes we learned space, some rules of basic space, changes of tenses, person change, and today I also take a class on this topic. Let's see in the blackboard, please. Our today's topic is space. My dear students, today we learn some basic changes in sentence in speech. Dear students, before going to your class, you need an exercise book, a pen, okay? You write down when I write it. My dear students, let's going to our class. Dear students, before going to our class, we knew some basic changes of sentence, rules of sentence changing in narration. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমি তোমাদের সামনে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে স্পিচ পরিবর্তন নিয়ে ক্লাস নিচ্ছি ধারাবাহিকভাবে। আমি এর আগে তোমাদের কয়েকটা ক্লাস নিয়েছি এবং সেই টপিকসের উপরে আমি আজকে তোমাদের ক্লাসটা সাজিয়েছি। চেঞ্জেস অফ সেন্টেন্স ন্যারেশনে করতে গেলে আমরা কিছু সেন্টেন্স পাবো যেগুলো আমাদের মোস্টলি খুব ভালো করে জানতে হবে। সো আমি তোমাদের আজকে সামনে নিয়ে এসেছি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ডিয়ার স্টুডেন্টস, you know how many types of sentence? Yes, I think you obviously know it. There are 5 kinds of sentences. Okay, assertive sentence is one of them. Today we learn assertive sentence in speech. Let's go into our class. Dear students, look at the board please, and I recommended you write it in your exercise book, and after we finish our class we practice this very well. You know, practice makes a man perfect. Yes, I think you know this very well. If you practice more and more, you will perfect, otherwise not. Okay, dear students, look at the board please. Direct, she said to me, I go to Dhaka. Dear students, write it with me in your exercise book. She said to me, told me that she went to Dhaka. My dear students, look at the board please. Look at example. Direct, she said to me, I go to Dhaka. Indirect, she told me that she went to Dhaka. Dear students, you see any change in the sentence? Yes, I think you look it. There is a change. Said to change into told. Inverted comma instead that. I, she, go, went.
to taka. My dear students, in our previous classes we know all about things. Today I only know the assertive sentence in speech. শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো, আমরা আগের ক্লাসগুলোতে ন্যারেশন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। আজকে আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের পরিবর্তন নিয়ে জানব। দেখো, কোনো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যদি রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট থাকে, সেইড টু থাকে, অবজেক্ট কি এখানে মি, তাহলে সেইড টু, অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সেইড টু পরিবর্তিত হয়ে যাবে টোল্ড। অবজেক্ট মি ছিল, আমরা জানি ইনভার্টেড কমা উঠে যে দ্যাট বসে, এবং আমরা গত ক্লাসে পার্সন সম্পর্কেও শিখেছি। আই পরিবর্তিত হয়ে যাবে সি, কারণ ফার্স্ট পার্সন রিপোর্টিং ভার্বে সাবজেক্ট অনুযায়ী হয়। তোমরা যারা আমার এই ক্লাসগুলো দেখোনি তারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে যে অথবা যশোর বোর্ড অনলাইন ক্লাসরুমে যে এই ক্লাসগুলো দেখে নেবে, তাহলে তোমরা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারবে কিভাবে পার্সন পরিবর্তন হয়। এবং দেখো এখানে ওয়েন্ট, আমরা জানি পাস্ট ইনডিফিনিট হয়ে গেল, কেন? প্রেজেন্ট টেন্স পরিবর্তন হয়ে যায় পাস্ট টেন্সে। আমি আবার বলছি, আমাদের টেন্স পরিবর্তন, পার্সন পরিবর্তন বিভিন্ন ক্লাসগুলো আমরা আগের ক্লাসে করেছি, তোমরা সেগুলো একটু দেখে নেবে। সো আমরা আরেকবার দেখি, তাহলে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে যদি তোমরা ডাইরেক্ট স্পিচে সেইড টু পাও, তাহলে ইনডাইরেক্ট করার সময় টোল্ড, ইনভার্টেড কমা উঠে যে দ্যাট, এবং আমাদের নিয়ম অনুযায়ী পার্সন পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং টেন্সের পরিবর্তন হবে। ওকে, I think you understand it very well. Next, indirect. You obviously write down it in your exercise book. Shumi said that, inverted কমার জন্য আমরা দ্যাট দেব, আই পরিবর্তন হয়ে যাবে সুমি শি, আমরা জানি এম থাকলে হয় ওয়াজ, রিডিংয়ে থাকবে দি নোভেল, sorry. Dear students, look at the example please. Shumi said থাকলে said হবে, that আই থাকলে সুমি শি হয়ে গেল। আমরা জানি এখানে এম আছে, মানে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স পরিবর্তিত হয়ে যাবে ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। আমরা আগে টেন্সের নিয়ম শিখেছি। তাহলে সুমি said that she was reading the novel. Dear students, look at the board please and write it in your exercise book. Indirect, the boy said থাকবে, there is no sense, ইনভার্টেড কমা উঠে যে দ্যাট বসবে, আই পরিবর্তিত হয়ে যাবে দ্য বয়, তাহলে আমরা কি লিখব? হি। আমরা জানি মোডাল অক্সিলারি আমরা শিখেছি শ্যাল থাকলে হয় শুড, তাহলে এখানে আমরা কি লিখব? শ্যালের পরিবর্তে আমরা মোডাল অক্সিলারি ভার্ব পরিবর্তন হয়ে কী হয়ে যাবে? তোমরা নিশ্চয়ই মনে আছে গত ক্লাসে আমরা মোডাল অক্সিলারিগুলো খুব ভালো করে শিখেছিলাম। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্টস, তাহলে আমরা এখানে কি করব? শ্যালের পরিবর্তে হি would go out and play. লক্ষ্য করো এখানে দ্য বয় সেড থাকলো, ইনভার্টেড কমার জন্য দ্যাট, আই দ্য বয়ের জন্য হি হলো, শ্যাল শুড, এখানে উইল উড ক্যান কুড মে মাইট এভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়, এটা আমরা গত ক্লাসে শিখেছি। প্লিজ রাইট ইট। The teacher said that, আমরা জানি ইনভার্টেড কমার জন্য দ্যাট বসে, the earth is round. The earth is round. Dear students, look at the example please. The teacher said, ইনভার্টেড কমার জন্য দ্যাট, the earth is round. খেয়াল করো এখানে একটু পরিবর্তিত আছে, দেখো দ্য টিচার সেড, আমরা জানি রিপোর্টিং ভার্বটা সেড থাকলে সচরাচর আমরা রিপোর্টিং স্পেসের পরিবর্তন করি, কিন্তু এখানে কোনো পরিবর্তন হলো না। কেন হলো না বলো তো? You remember it? Yes, in our previous class we learned it
very clearly. আমরা আমাদের গত সেশনে এটা শিখেছিলাম যখন রিপোর্টিং স্পিচ দ্বারা কোনো চিরন্তন সত্য প্রকাশিত হয় তখন রিপোর্টিং ভার্ব সেট থাকা সত্ত্বেও পরিবর্তিত হয় না। তাহলে টিচার কি বলেছিল? দ্য আর্থ ইজ রাউন্ড, পৃথিবী গোল। এটা একটা চিরন্তন সত্য যেখানে এখানে কোনো পরিবর্তন হবে না, টেন্সের পরিবর্তন হবে না। ওকে, ক্লিয়ার ইট? নেক্সট, ইনডাইরেক্ট। দে সেইড, ইনভার্টেড কমার জন্য দ্যাট, ওই পরিবর্তিত হয়ে যাবে দে রিড নিউজপেপার এভরিডে। Dear students, look at the board please. They said we read newspaper every day. খেয়াল করো, they said that they read newspaper every day. They said that they read newspaper every day. Dear students, there is no sense, only that and person they. এখানে খেয়াল করো, রিপোর্টেড স্পিচটি দ্বারা একটা অভ্যাস বোঝাচ্ছে। তারা প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ে। কি পড়ে? প্রতিদিন খবরের কাগজ পড়ে। তো প্রতিদিন যেহেতু কাজটা করে সেটা দিয়ে কী বোঝাচ্ছে? অভ্যাসগত কর্ম বোঝাচ্ছে। তা এখানে আমাদের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না, অনলি উই চেঞ্জ পারসন। মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, আই হোপ ইউ লার্ন দিস লেসন ভেরি ওয়েল। আমি তোমাদের আরও সুবিধার জন্য আরেকবার বলছি, আজকে আমরা শিখলাম টুডে উই লার্নড অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে সেইড টু থাকলে, রিপোর্টিং ভার্বে সেইড টু থাকলে ইনডাইরেক্ট করার সময় আমরা টোল্ড ব্যবহার করব। আমরা জানি ইনভার্টেড কমার জন্য দ্যাট বসে, ইনডাইরেক্ট করার সময় পারসন পরিবর্তন হয়ে যায় এবং টেন্সের পরিবর্তন হয়, সেগুলো আমরা আগে শিখেছি। ঠিক সেম টু মডাল অক্সিলারি চেঞ্জ হবে, টেন্স পরিবর্তন হবে। আর কি শিখলাম আমরা আজকে? যে যদি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে রিপোর্টেড স্পিচ দ্বারা চিরন্তন সত্য এবং দৈনন্দিন অভ্যাসগত কোনো কাজ বোঝায় তাহলে সেখানে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হবে না, অনলি চেঞ্জ ইট পারসন। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, I think you enjoy this lesson variously. Thank you. Stay with me all the classes. See you in the next class. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum to all.